Okay, next concept is before starting the class, one special point I have to share with the student. To pass CA exam or CMA exam, first of all, you should cut off yourself from social media. Okay, YouTube లో అమెండ్మెంట్ చూడడము, యూట్యూబ్లో వీడియో లెక్చర్ అన్నీ వేస్ట్ అవి. టీవీ సైడ్ సోషల్ మీడియా సైడ్ అస్సలు వెళ్ళనే లేదు మీరు. అర్థమైందా? లాస్ట్ 10 days బిఫోర్, 1 week బిఫోర్ మీరు కావాలంటే చూసుకోవచ్చు. అది ఫస్ట్ 60 days మొత్తం మొబైల్ ఫోన్, టీవీస్, ఐపీఎల్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఫుల్లీ యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ స్టడీస్. అండ్ డైలీ బోత్ గ్రూప్స్ రాసేవాళ్ళు 8 hours చదవాలి. 64 days 8 hours కరెక్ట్గా చదివితే ఈజీగా పాస్ అవుతారు. ఓకే, మొబైల్ ఫోన్, యూట్యూబ్ అస్సలు చూడొద్దు. ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఏమైపోయిందంటే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరు యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చేస్తారు, అవి వేస్తారు. అవి చూడడం వల్ల ఏమైతే తెలుసా, అది చూడడం వల్ల అర్ధగంట మీరు యూట్యూబ్లో వీడియో చూస్తారు, 2 గంటలు టైంపాస్ అవుతుంది. కావాలంటే మీరు చూసి అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ఆల్రెడీ నేను నా వీడియోస్ అన్నీ తీసుకుని వేయచ్చు యూట్యూబ్లో. దానివల్ల నాకే గుడ్ విల్ పెరుగుతుంది, మార్కెట్ షేర్ పెరుగుతుంది, స్టూడెంట్కి ఏం లాభం లేదు. దాంతో అంతా కంట్రోల్ నా చేతిలో ఉంది. అది 100% నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. నా వీడియోస్ నేను యూట్యూబ్లో వేస్తే కంపల్సరీగా కొన్ని రోజులలో నేను ఫేమస్ అయిపోతాను. అయినా నేను వేయను, ఎందుకంటే ఫ్రీలో దొరికేదానికి వాల్యూ ఉండదు. అందుకే యూట్యూబ్, సోషల్ మీడియా నుంచి కనెక్టెడ్ ఉండదు. మీరు టోటలీ డైల్యూట్ అయిపోరు. మీరు అర్థమైందా? అయితేనే మీరు పాస్ అవుతారు. యూట్యూబ్లో అర్ధగంట వీడియో లెక్చర్ చూడడానికి పోయి స్టూడెంట్స్ 2 hours వేస్ట్ చేస్తారు. అర్థమైందా? ఇది అందరికంటే ఇంపార్టెంట్ విషయం. మీరు చదువుకున్న బుక్స్ నుంచే మెటీరియల్ తీసుకొని దాన్నే ప్రాక్టీస్ చేయండి. యూట్యూబ్లో చెప్పే వాళ్ళ మెథడ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, మీది మెథడ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. దానివల్ల మీకు లాస్ అవుతుంది. మీకు సబ్జెక్ట్ మొత్తం రానప్పుడు కూడా చూడొద్దు అది. మరి ఇక్కడ ఎందుకు డబ్బులు పే చేసారు మీరు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ABCD ఆఫ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, వై యూ పేడ్ ది ఫీజ్ హియర్? సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. స్టూడెంట్స్ షుడ్ ఫాలో దిస్. సోషల్ మీడియా నుంచి ఎంతైతే మీరు డిస్కనెక్ట్ ఉంటారో అంత మీకు మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ నేను పాస్ట్ ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఈ టీచింగ్ లైన్లో ఉన్నాను. 50 batches కన్నా పైన చెప్పేసిన నేను. CMAలో 25-30 batches అయినాయి, CAలో కూడా 25-30 batches అయిపోయినాయి. ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు. ఎక్కడ కూడా ఏ అకాడమీలో కూడా నాకు ఎలాంటి కంప్లైంట్ రాలేదు మీరు సరిగా చెప్పారని. ఎప్పుడు నాకు ఒకటే కంప్లైంట్ వచ్చింది, ఓవర్ డోస్ కంప్లైంట్. ఎక్కువ చెప్తారు సార్ అని. తక్కువ ఎప్పుడు రాలేదు నాకు. అందుకే నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారంగా మీకు షేర్ చేస్తున్నాను నేను. తర్వాత మీ ఇష్టం. ఇక ఇప్పుడు ఈ టైంలో మీరు యూట్యూబ్ చూడడము, అవి చూడడం డిస్ట్రాక్ట్ అవుతారు మీరు. అది అందరికంటే డేంజరస్. అది దానివల్ల చాలామందిని స్పాయిల్ చూసిన నేను. మీ మైండ్ సెట్ అనేది డైవర్ట్ అయిపోతుంది. స్టడీస్లో మైండ్ సెట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి 1 week మీరు కరెక్ట్గా కూర్చొని చదవండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు అది రిధమ్ వచ్చేస్తుంది. అది ఫస్ట్ 1 week మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది, కూర్చోబుద్ధి కాదు, 8 hours స్టడీ చేయలేరు మీరు, కష్టమవుతుంది మీకు. ఎవరితో మాట్లాడకుండా, ఎవరితో ఎలాంటి చేష్టలు చేయకుండా కూర్చోవడం ఇబ్బంది అవుతుంది. కానీ ఫస్ట్ 1 week మీరు కరెక్ట్గా ఫాలో చేశారనుకోండి, దాని తర్వాత ఈజీగా హ్యాబిట్ అయిపోతుంది. స్టడీస్లో కూడా గ్రూప్ స్టడీస్ అనేది కరెక్ట్ కాదు. సెల్ఫ్ స్టడీయే ఉండాలి మనది. అందరు కూర్చొని చదవడం వల్ల చదువు రాదు. అది గ్రూప్ స్టడీ చేసినప్పుడు ఎట్లా చేయాలంటే దానికి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుతున్నారనుకోండి, అందులో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ చాప్టర్ ఒక స్టూడెంట్కి ఇవ్వాలి. మీరు అతనికి చెప్పాలి, ఇదంతా మీరు ప్రిపేర్ చేయండి. మిగతా స్టూడెంట్స్ ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఆన్సర్ చెప్పాలి. అప్పుడు గ్రూప్ స్టడీ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. గ్రూప్ స్టడీ అంటే వానికి మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం, మీకు అతను ఎక్స్ప్లెనేషన్, దానికి గ్రూప్ స్టడీ అన్నారు. గ్రూప్ స్టడీ అంటే ఒక స్టూడెంట్కి మీరు ఏం చేయాలి, ఒక చాప్టర్ ఇవ్వాలి, మిగతా 5 కూడా ఆ చాప్టర్ మొత్తం చదవాలి. ఆ 5 members ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినా ఆ స్టూడెంట్ ఆన్సర్ చెప్తే అది గ్రూప్ స్టడీ అవుతుంది. ఆ 5 students ఎట్లా క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే, రిపోర్టర్లు ఎట్లుంటారు, కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఎట్లా చేస్తారు వాళ్ళు క్వశ్చన్స్, అట్లా క్వశ్చన్స్ ఉండాలి అక్కడ. అయితేనే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. అతను కూడా భయంతో చదువుతాడు.
అది గ్రూప్ స్టడీస్. గ్రూప్ స్టడీస్ అంటే అందరు కూర్చొని ఒకరికొకరు షేర్ చేయడం కాదు అది. ఒకవేళ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అర్థం కానప్పుడు చిన్న చిన్న విషయాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే అది ఓకే. బట్ సెల్ఫ్ స్టడీస్ ద ఫైనలీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్. సో ఈ విషయాలు మీరు ఫాలో చేయండి. సోషల్ మీడియాతో టోటలీ డిస్కనెక్టెడ్ అయిపోవాలి మీరు. యూట్యూబ్లో అమెండ్మెంట్ లెక్చర్లు, మీలో అమెండ్మెంట్ రాకుండా ఆ అమెండ్మెంట్ చూసి ఏం చేస్తారు మీరు? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అమెండ్ యువర్ సెల్ఫ్. అందుకే ఈ మధ్యలో చాలా టైంపాస్ లెక్కలు చాలా అయిపోయినాయి సోషల్ మీడియాలో. చాలామంది ఫ్యాకల్టీస్ ఏం చేస్తారు, అమెండ్మెంట్ లెక్చర్, ఆ లెక్చర్, ఈ లెక్చర్, ఫలానా ఫలానా అనేస్తారు. ఎంత అమెండ్మెంట్ అవుతుందండి? చాలా అంటే సబ్జెక్ట్లో ఒక 5% అమెండ్మెంట్ అవుతుంది. మొత్తం సబ్జెక్ట్ చదువుకున్న తర్వాత ఎక్కడెక్కడ అమెండ్మెంట్లు ఉన్నాయో అప్పుడు చూడాలి మీరు. ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ చూసుకుంటే కూర్చోరు అనుకోండి, మీకు ఏమర్థమవుతుంది? ఫస్ట్ మొత్తం సబ్జెక్ట్ చదవాలి. అది మొత్తం సబ్జెక్ట్ చదువుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ అలా చదువుకోకుండా మీకు అమెండ్మెంట్ది పీడిఎఫ్ దొరుకుతుంది, అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. చాప్టర్ వైజ్ పీడిఎఫ్ ఉంటుంది. అదర్కు కూడా నాకు చెప్పండి, నేను తీసిస్తాను. అది చాప్టర్ వైజ్ పీడిఎఫ్ ఉంటుంది. ఆ చాప్టర్కి ఎలాంటి అమెండ్మెంట్స్ అనేవో అవి చూసుకొని ఆ చాప్టర్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఫస్ట్ అన్ని అమెండ్మెంట్ లెక్చర్ చూస్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు. అది గ్యారంటీతో చెప్తున్నాను నేను. అందుకే ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసేయండి. ఫుల్లీ యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్. 8 hours చదవాలి. షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేసిన ప్రసాద్ సార్కి నేను 2 groups ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలి, ఎట్లా చదవాలి, ఆ కరెక్ట్ దాన్ని ఫాలో చేస్తే ఈజీగా క్లియర్ అయిపోతారు మీరు. 64 days స్టడీ షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేసిన సార్కి. ఆఫ్టర్నూన్ 2 నుంచి నైట్ 12:30 వరకు చదవాలి. మధ్యలో 1 గంట బ్రేక్ ఉంటుంది అంతే. అయితే ఫుల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది, పాస్ కూడా అవుతారు. పాస్ అయిన తర్వాత మీకు జాబ్ రావాలి, మంచి ప్యాకేజ్ రావాలంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఎంతమందిలో చదివించేవాళ్ళు? అందరు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారా? అందరు ఫ్యాకల్టీస్ డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారా? ఓన్లీ లిమిటెడ్ ఫ్యాకల్టీసే డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. ఎవరి దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉందో వాళ్ళే సంపాదిస్తున్నారు. మిగతా వాళ్ళు ఎంతోమంది వచ్చి ఈ లైన్లో ఎంతోమంది వెళ్ళిపోయారు కూడా. అందుకే చాలా కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ ఇది. మీకు కూడా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ బాగుండాలంటే కరెక్ట్గా చదవాలి. అది స్టడీ కరెక్ట్గా కావాలి అంటే సిన్సియర్ ఉండాలి మీరు. డైవర్షన్ అనేది ఉండదు మైండ్ సెట్ది. ఇది ఫాలో చేయండి. సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్, అమెండ్మెంట్ అవి ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది దానివల్ల. కావాలంటే మీకు నేను ర్యాంక్ హోల్డర్తో కూడా వీడియోస్ ఉన్నాయి చూపిస్తాను నేను. వాళ్ళు ఒకటే విషయం చెప్తారు, యూట్యూబ్ పైలట్నే దగ్గర అంటారు వాళ్ళు. అది చూడంగానే ఏమవుతుందంటే మనకు దాని తరఫు మైండ్ సెట్ చేంజ్ అవుతుంది. టైం చాలా వేస్ట్ అవుతుంది దానివల్ల. ఒకరోజు మీరు అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి, ఏదో రోజు 1 hour లెక్చర్ చూడడానికి మీకు 3 hours వేస్ట్ అవుతాయి అక్కడ. అదే మీరు ఆ 1 hour ఇక్కడ కూర్చొని చదువుకోరు అనుకోండి, అందులో ఎంతనైతే కవరేజ్ అయిందో దానికంటే డబల్ ఇక్కడ అవుతుంది. దిస్ యూ షుడ్ ఫాలో. మీకు ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ వచ్చు, ఎస్, ఏం చేయొద్దు. ఎక్కడెక్కడ అమెండ్మెంట్స్ అని ఆ పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. కావాలంటే ట్యాక్స్ మెన్ వెబ్సైట్ నేను ఇస్తాను, పెయిడ్ వర్షన్ వెబ్సైట్ ఉంది. అది అందులో మీకు ఏ చాప్టర్ CAలో CMA ఎన్ని సబ్జెక్టులు ఉన్నాయో మ్యాక్సిమం అన్ని సబ్జెక్టుల అమెండ్మెంట్ ఉంటాయి అతను ట్యాక్స్ మెన్ వెబ్సైట్లో. లా, ట్యాక్స్, ఆడిట్, కంపెనీ అకౌంట్స్, ఆ వెబ్సైట్ రెఫరెన్స్ ఇస్తారు, చూసుకోండి. ఏది కావాలంటే దొరుకుతుంది మీకు. చాప్టర్ వైజ్ అమెండ్మెంట్ తీసుకొని మీరే ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. రెడీమేడ్ వర్షన్లోకి వెళ్ళొద్దు. ఇప్పుడు మీరేం చేస్తున్నారంటే ఒక అరటి పండుని అతనే మొత్తం మీకు తినేటట్టు క్రియేట్ చేసేయడము, ప్రిపేర్ చేసేయడం, ఆ ప్లాట్ఫామ్లోకి వెళ్తారు మీరు. అలా వెళ్ళకూడదు. యూ హ్యావ్ టు డూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. సో దిస్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో, డెఫినెట్లీ విల్ సక్సీడ్. ఓకే. సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ లేకుంటే మాత్రం మార్కెట్లో కష్టం అండి. ఎంతోమంది ఇక్కడ వచ్చారు మా దగ్గర కూడా షిప్స్ అకాడమీలో. ఇప్పటివరకు ఎంతోమంది ఫ్యాకల్టీస్ చేంజ్ కూడా అయిపోయారు, వెళ్ళిపోయారు కూడా చాలామంది. అందుకే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే వాళ్ళు మార్కెట్లో సర్వైవ్ అవుతారు. జాబ్ సెక్టర్లో కూడా అలా, టీచింగ్ సెక్టర్లో కూడా సేమ్. సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ రావాలంటే మీరు తన ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి. టైంపాస్ లెక్కలన్నీ క్లోజ్ చేసేయాలి. ఇక ఇప్పుడు ఓన్లీ మీ దగ్గర 2 months టైం ఉంది. ఇక ఈ 15 days తీసేయండి. ఇక అది మే, జూన్. ఓకే 15 days కౌంటింగ్ చేసినా కానీ
లాస్ట్ మీకు ఎగ్జామ్ కంటే బిఫోర్ 15 days టైం వస్తుంది. అందుకే 64 days షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చిన మీకు. బోత్ గ్రూప్స్ రాసేవాళ్ళు, ఒకటే గ్రూప్ రాసే వాళ్ళకైతే ఇంకా చాలా స్కోర్ చేయవచ్చు వాళ్ళు. ఎంతైతే మీరు కూర్చొని చదివితే మీకు నాలెడ్జ్ వస్తుందో, సిఏ ఎగ్జామ్లో CMA ఎగ్జామ్లో పాస్ కావాలంటే మీరు బుక్స్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అది సమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీరు లెక్చర్ చూస్తే మీకు రాదు, అది ఎగ్జామ్లో అయిన తర్వాత కంపల్సరీగా మిస్టేక్ అవుతుంది. అది మీరు ఏం చేయాలి, ఒక క్వశ్చన్ని ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ని వితౌట్ సీయింగ్ మీరు మొత్తం సాల్వ్ చేయాలి, బిగినింగ్ టు ఎండ్, మిస్టేక్ రాకుండా. ఇప్పుడు ఆ టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు వచ్చి రాయాలి, ఫుల్ టెస్ట్ రాయాలి. ఎగ్జామ్లో ఎలా రాసోలా రాయాలి. అప్పుడు చూడండి ఎట్లా పాస్ గారు మీరు, కంపల్సరీగా పాస్ అవుతారు. లాస్ట్ టైం ఒక స్టూడెంట్ అకౌంట్ సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అయిపోయిండు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉన్నప్పుడు. ఆ స్టూడెంట్ చాలా షార్ప్. దాని తర్వాత 2 groups రాయాలి అతను. ఆ స్టూడెంట్కి ఇదే అడ్వైజ్ చేసిన నేను. వాడి యూట్యూబ్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసిండు. ఓన్లీ హీ హ్యాస్ ప్రాక్టీసింగ్ ది సమ్. ఈ క్లియర్ బోత్ ది గ్రూప్స్. అందరికంటే ఎక్కువ మార్కులు అతనికి వచ్చినాయి. ప్రీవియస్లీ గ్రూప్ 1లో కూడా ఎవరికైతే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి వాళ్ళకంటే ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకున్నా ఆ స్టూడెంట్. ఎఫెక్టివ్గా చదవాలి అండ్ 8 to 10 hours చదవాలి, అయితేనే మీరు పాస్ అవుతారు. ఇప్పుడు గిట్ట మీరు బాడీకి స్ట్రెయిన్ ఇవ్వకుంటే మీకు ఫ్యూచర్లో డిగ్రీ రావడం కష్టం. ఎవరైతే గ్రూప్ 1 క్లియర్ అయిపోయిందో వాళ్ళకైతే ఇంకా మంచి ఆపర్చునిటీ ఉంది, వాళ్ళు ఇంకా మంచిగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బోత్ గ్రూప్స్ రాసే వాళ్ళకు 12 hours 10 hours మ్యాక్సిమం, 8 hours మినిమం చదవాలి. క్లియర్? నా షెడ్యూల్లో నేను ప్రిపేర్ చేసింది 9 hours షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేసిన మీకు బోత్ గ్రూప్స్ వాళ్ళ కోసం. ఒకటే గ్రూప్స్ వాళ్ళు 6 hours చదువుకున్నా ఈజీగా పాస్ అవుతారు డైలీ. కానీ ఆ షెడ్యూల్ కంపల్సరీగా ఫాలో చేసుకోవాలి. మీరు సోషల్ మీడియాతో టోటల్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోవాలి. అమెండ్మెంట్లు అవి ఈవెంట్స్ యూట్యూబ్ చూసిరనుకోండి, మీరు తర్వాత నేనే జ్ఞాపకం వస్తాను మీకు. ఇక మీరు ఫాలో చేసుకొని చూసుకోండి, సార్ కరెక్ట్ చెప్పిండు కదా అని. ఓకే, నౌ యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. In company accounts, previous class we understand when shares are issued at par, what will be the accounting entries. Now, when shares are issued at premium, what will be the accounting entries? Usually, premium is collected at the time of application or at the time of allotment. Premium is not collected on first call or final call. Reason is initially company want to collect the premium. Premium means whenever shares are issued over and above the face value or over and above the nominal value. Example, if nominal value or face value of share is 10 rupees and company is issuing the shares at 15 rupees, so this 5 rupees extra will be called as premium. Okay, so premium will be received by company due to so many reasons. First, there is a good demand for the company. Second is company requires some extra funding, and third is company is already having its market share, so definitely they have the confidence key. Even at premium also they issue the shares, means people will subscribe. So simply issue of shares at premium means whenever issue is taking place over and above the nominal value or face value. Okay, section 52 of Companies Act is related to securities premium. So when company issue the shares, only to the extent of face value is transferred to share capital. Example, company issued 10,000 shares. Face value of share is 10. But company issued the shares at 15 rupees. So 10,000 into 10 will be transferred to share capital. 10,000 into 5 is security premium. That is transferred to securities premium. Security premium is generally disclosed under reserves and surplus. And share capital is disclosed under share capital. So when shares are issued at premium, it is break up into 2 parts. How much is related to premium, that portion will be transferred to securities premium under reserves and surplus. And to the extent of face value, it is transferred to share capital. So in my example, 10,000 shares of 10, 1 lakh will be transferred to share capital. And 10,000 into 5, 50,000 will be transferred to security premium. Security premium will not appear in share capital. Security premium will come in reserves and surplus. Understand? Now in examination, sometimes theory question is also tested. Utilization of securities premium. Utilization of securities premium. So section 52 is providing certain areas
the security premium can be utilized for these areas only. First point is security premium can be used for means buyback of shares. Securities premium can be used for bonus shares. Securities premium can be used for premium payable on redemption of debentures. Securities premium can be used for premium payable on redemption of preference shares. Securities premium can be utilized for writing off of preliminary expenses. So these are the 5 areas in which security premium can be used. Okay, see here. This is important question which can be tested in the examination. Utilization of security premium. Okay, and one more question students will have in their mind. Security premium is a free reserve or security premium is not a free reserve. Security premium is not a free reserve. Free reserve means anything which is available for distribution and payment of dividend. Means any reserve which company can use for distribution and payment of dividend, that is called as free reserve. Like P&L, general reserve, dividend equalization reserve, or any reserve which is created from P&L, that is called as free reserve. But security premium is not created from P&L. So there is no question of free reserve. So it is not a free reserve. Because from issuance of capital, this reserve is coming or this premium is coming. So this is related to capital. This is not related to P&L. That's why it is not a free reserve. Free reserve means the reserve which can be utilized for declaration and payment of dividend. From revenue activities, revenue operations, if company is earning, and from that earning, if any reserve is created, that reserve is called as free reserve. Understand? Whenever company declares a dividend, declaration of dividend will be from profits earned by the company. And sometimes if sufficient profits are not available, company can declare the dividend from reserves also. You have learned this in law paper. Declaration of dividend out of profits, declaration of dividend out of reserves also. For declaration of dividend out of reserve means your company's rules will be applicable. Act is not applicable in that case. Okay, so we'll discuss that point in financial statement. Don't worry. So ultimately, security premium is free reserve? No. Security premium is not a free reserve because it is arising through issuance of capital. It is arising through issuance of capital or debenture. So it is not a free reserve. Free reserve ante P&L nunchi root kavali adi. P&L nunchi ravali daniki. Then only it is a free reserve. But security premium is not arising from P&L, so it is not a free reserve. Understand? Now utilization of security premium already I explained. Okay, bonus shares, writing off of preliminary expenses. Okay, writing off of means premium payable on redemption of debenture or premium payable on redemption of preference shares, and purchase of own shares means buyback of share. Purchase of own shares means what? Buyback of shares. Okay. Sometimes there is a fictitious assets also in the company like discount on issue of share, underwriting commission, etc. Nowadays it is not available in the balance sheet. Previously it was there in the balance sheet. Nowadays you don't have this third point in balance sheet. Okay. That is underwriting commission, discount on issue of share, or discount on issue of debenture. This type of items you don't have in balance sheet. Previously these items are there in the balance sheet. So these items will be written off against security premium. These items are written off against security premium. Written off against security premium means security premium nunchi minus kavadam. Security premium nunchi minus kavadam. Okay. Similarly, write off of preliminary expenses. Suppose if you have any preliminary expense, so preliminary expenses you can write off from security premium. Means security premium nunchi minus chesukovachu meer. Understand? So bonus share kosam security premium use cheyochu. Okay. Preliminary expenses write off janiki use cheyochu. Underwriting commission, issue of shares at discount unte discount ni kuda write off cheyochu. Issue of debentures at discount unte discount ni kuda write off cheyochu. Okay. Premium on redemption of debenture, debenture issue chesaru company vallu, and debentures are redeemed at premium. So extra amount is paid to debenture holder. So that extra amount is called as what? Premium. So premium is also extra amount now, so that is also written off from security premium.
So premium on redemption of preference share, premium on redemption of debentures can be write off from security premium. అంటే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్కి పే చేస్తున్నారన్నమాట అక్కడ. డిబెంచర్ హోల్డర్స్ ఆల్సో కంపెనీస్ పేయింగ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్, ప్రీమియం అమౌంట్. సో దట్ ప్రీమియం క్యాన్ బి రిటర్న్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం. యాక్చువల్లీ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ పే చేసినప్పుడు కంపెనీకి లాస్ అది. లాస్ అంటే పిఎన్ఎల్ని డెబిట్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ పిఎన్ఎల్ ప్లేస్లో సెక్యూరిటీ ప్రీమియం వస్తుంది అనమాట. దే కెన్ యూస్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం. అండర్స్టాండ్? సిమిలర్లీ కంపెనీ కెన్ యూస్ security premium for bonus shares, and company can use security premium for buyback of shares also. So these are the 5 areas in which security premium can be utilized. ఈ క్వశ్చన్ మీకు లాలో కూడా రావచ్చు, గ్రూప్ 1లో ఎగ్జామినేషన్లో బోత్ గ్రూప్స్ రాసేవాళ్ళు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది నేను లా పేపర్లో కూడా రావచ్చు ఇది. ఓకే, సో 5 areas: బోనస్ షేర్, రైటింగ్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్, writing off of underwriting commission, discount on issue of share, discount on issue of debenture, premium on redemption of preference shares, and premium on redemption of debentures, right of joining kuda use cheyochu, and last and final buyback of shares. Buyback of shares. Okay, so these are the 5 areas in which you can use the security premium. But here one important point is also there. What is that point? That point is section 133 of Companies Act. Section 133 of Companies Act is related to compliance of accounting standard. Means you have learned this in group 1 again. Section 128, 129 చదువుతారు కదా. Section 129 లో ఏముంటుంది? Preparation and presentation of financial statement. In preparation or presentation of financial statement, first point will be financial statement must be prepared according to true and fair view. So when financial statement be considered as true and fair, when financial statements will be complied by accounting standards. అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఆల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ కంప్లై చేసుకుంటూ ప్రిపేర్ చేశారనుకోండి, అప్పుడే దాన్ని ట్రూ అండ్ ఫేర్ అనుకుంటారు అనమాట. ఓకే, ద అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఏవి ఫాలో చేయాలి వాళ్ళు? ద అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ విచ్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్ బై కంపెనీస్ యాక్ట్ అండర్ సెక్షన్ 133. అండర్ సెక్షన్ 133. 133 సెక్షన్లో వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఏ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ మీరు ఫాలో చేయాలి. ద కంపెనీస్ యాక్ట్లో, కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013లో కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇండేస్, కంపెనీ విచ్ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఇండేస్, వాళ్ళకి ఇద్దరికి సపరేట్ ఉంటాయి. కంపెనీస్ హు ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఇండేస్ వాళ్ళకు కంపెనీ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ రూల్స్ 2016 అప్లికబుల్ ఉంటుంది. Companies accounting standard rules 2016. Okay, so that companies accounting standard rule 2016 లో section 133 కూడా connected ఉంటుంది. So whenever section 133 is applicable means companies are preparing the financial statements by complying the accounting standards which are notified under Companies Act. Those companies cannot utilize this security premium for 2 areas. One is writing off of preliminary expenses, second is writing off of premium on redemption of preference share or debenture. 133 section applicable అయినప్పుడు security premium you can utilize in 5 areas. If section 133 applicable, you have to utilize security premium for 3 areas only. Bonus share, okay, then writing off of losses, means writing off of underwriting commission, issue of debentures, issue of shares, discount, and third is buyback. In these 3 areas only you can utilize the security premium if section 133 applicable. If section 133 not applicable, you can utilize in 5 areas. So when 33 applicable means 2 areas lo security premium use చేయలేరు మీరు. Preliminary expenses written off, premium on redemption of debenture and premium on redemption of preference share. అర్థమైందా? సో వై దిస్ పాయింట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్? బికాస్ వెన్ వీ సాల్వ్ ది ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అండ్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్, దే విల్ మెన్షన్ ఈ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ కెన్ బి యూజబుల్. సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ కెన్ బి యూజబుల్ అంటే అందులో 133 సెక్షన్ అప్లికబుల్ లేదన్నమాట. ఓకే, అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ నోట్ అండ్ అజ్యూమ్ 133 అప్లికబుల్, 133 నాట్ అప్లికబుల్. అండర్స్టాండ్? Clear?
तो सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा पोस्टमार्टम कर दिया हूँ मैं, इसके आगे कुछ भी नहीं रहता। क्लियर? इसमें आगे और कुछ नहीं रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। ऑल 5 areas in which security premium can be utilized. What are the areas in security premium is restricted? Everything I explained. Okay? Meaning also I explained. Presentation also explained. Security premium will be coming under reserves and surplus. Okay? Security premium is free reserve? No. So each and every point I have explained. Clear? If you have any doubt, I will repeat one more time. Otherwise, directly I will start the accounting journal entry. In most of the cases, security premium will be collected by company under allotment stage. Which stage? Allotment stage. Maximum companies will cover the security premium at allotment stage. Okay? And nowadays, application allotment, first call, final call is not there. So premium is collected at application stage only. Premium is collected at installments levu kada. Entire amount you have to pay in lump sum in one payment only. So application time only you have to pay entire amount. So there is no installments available. That's why security premium will be collected at the time of application only. In current scenario. Understand? But ikkada idi accounting treatment anedi వాళ్ళు 2 methods లో షిఫ్ట్ చేశారన్నమాట. If premium is collected on application stage, if premium is collected on allotment stage. Okay, so this is examination point of view important. Nowadays everybody will collect at application stage only. So when company is collecting the premium at application stage, simply we have to split. First entry will be bank account debit to share application. Bank account debit to share application. Bank account debit to share application. Then share application to share capital and security premium. For example, application money is 3. In this premium is also included. Premium is also included 1 rupee. How much? 1 rupee. Suppose this is 4, not 3, 4. This is application. Okay. Application is 4 rupees. In this premium included is 1000. So entry will be first bank to share application. We will write here how much? 4. I am not writing quantity here. If quantity is given, you should multiply with quantity. Because how much they receive now? 4. Now this will be split. Share application, debit, 4. Now in this premium how much? 1. So premium is transferred to security premium. So to security premium 1, remaining is transferred to share capital. Remaining is transferred to share capital. Okay. Suppose if share is 10 rupee share and premium is 2 rupees. So in this case, entire amount they are collecting on application stage only. Entire amount they are receiving on application stage only. So bank account debit for to share application allotment. Some people will write allotment also here. Some people will not write allotment here. Okay. So this is bank account debit 12 to share application and allotment 12. Then share application allotment 12 to share capital 10 to security premium 2. In this way entry will be generalized. Okay. Yes, online students clear? So see, bank account debit to share application, then share application to share capital to security premium. Securities premium will be transferred to reserves and surplus. Share capital is transferred to share capital. Then premium collected along with allotment money, means it is collected at allotment stage. So first bank account debit to share application, then in share application to share capital, then allotment we are collecting the premium. So share allotment to share capital to security premium. Instead of application here what will come? Allotment. Okay.
Okay, clear na? Sometime some authors will use alternative treatment also. Alternative treatment means security premium is recorded when it is actually received. When it is, means some authors will not believe ki security premium should be recorded in due entry. They don't want to record this in due entry. They want to record this at receipt stage only. Which stage? Receipt stage. So in that case, this alternative entry will be recorded. So at the time of due entry, this is not recorded. At the time of receipt only, this is recorded. So previously, bank account debit to share allotment. In that, we included the premium, but what we have not separated. We separated the premium in allotment stage. Share allotment to share capital to security premium. But now situation will change. See, what is this? Previously, we recorded this entry. Suppose if security premium is collected at allotment stage. Security premium at allotment stage. So security premium at allotment stage means first allotment due entry will come. So share allotment to share capital, security premium. Suppose allotment money is 6 rupees. In this 2 rupees premium is included. How much? 2 rupees premium. So 2 rupees premium will be separated. Actual allotment is how much? 4. Suppose if allotment money is 6, it includes 2 premium. So premium will be transferred to reserves and surplus. Separately it will be recorded, credited. And actual allotment is how much? 4. This is transferred to share capital. And when the amount is received, bank to share allotment. Bank to share allotment. This is first methodology of writing the entry. Second methodology is authors will not write this 2 here. They will write this 2 only when they receive. Only when they receive. So in that case, share allotment to share capital. Okay, this is the first entry. Next, bank 6 to share allotment. To share allotment 4 to security premium 2. So here share allotment how much? 4. Here share allotment 4. So double entry is matched. This is alternative treatment. This is what? Alternative treatment. Understand? So share allotment account debit to share capital, bank to share allotment to security premium. This is alternative treatment. Okay. So here we are understanding one simple question here. A Limited receive application for 1 lakh shares of 10 each at a premium of 15 per share. Okay. On application 10 payable including premium 5 rupees and allotment 15 including 10 premium. So sometimes some companies can receive some portion of premium at application, some portion of premium at allotment also. But really in practical situations this will not be exist. Everything will be collected on application stage only. पूरा कहाँ पे रिसीव कर लेते हो लोग? Application. Okay. And in traditional accounting, premium is collected at allotment stage. Which stage? Allotment stage. Why they will collect in allotment stage? Because if you receive the security premium amount at application stage, if shares are not allotted to you, you have to refund now. So why we have to receive extra? That's why it is better to receive at allotment stage. Understand? So previously this is followed. So previously most of the companies will receive security premium at allotment stage. Logic is if you receive at application stage and if shares are not allotted, you have to refund that.
So why we have to receive extra? That's why they decide to receive at allotment stage only. Understand? అర్థమవుతుందా? ఏమైనా తినపొస్తుందా? ఎడక్ సింపుల్ ఓన్లీ, బట్ జనరల్ ఎంట్రీస్ అంటే కొంతమందికి ఇష్టం ఉండే కదా. యాక్చువల్లీ అకౌంట్స్ స్టూడెంట్స్కి జనరల్ ఎంట్రీస్ అంటే ఇష్టం ఉండే కొంతమందికి. I don't know somebody here with some faculties this point. So right now it's understandable or not? That is the question. If yes means we'll start the journal now. Now applications were received for how many shares? 1,20,000. Company issued how many shares? So over subscription situation. Okay. So allotment was made to all applicants on pro rata basis. All money due on allotment was duly received. Past journal entries in the books of company. So first on 1,20,000 shares, how much they receive? 10 rupees. So how much is this? 12 lakhs. So bank account debit to share application 12 lakhs. Understand? Now in this 12 lakh rupees, how much extra they received? 2 lakhs. Because actually how much they have to receive on application? 1 lakh shares into 10 lakhs only. But they received 12 lakhs. So 2 lakh extra receive na? So this 2 lakh extra receive will be either refunded or adjusted in allotment. Either refunded or adjusted in allotment. So if question is silent, we can use for adjustment. We can use for adjustment because they have given pro rata basis here. So entry will be share application account debit 12 lakhs to share capital 10 lakh. Because 1 lakh shares into 10 rupees we can transfer to share capital, but in this premium is also included now. So share capital we have to transfer 5. How much you have to transfer? 5. Remaining 5 is premium now. So entry will be share application account debit 12 lakhs to share capital, to security premium, to share allotment. Why to share allotment? Extra money will be adjusted for share allotment. Okay. So 5 lakhs అనేది అప్లికేషన్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది, 5 lakhs అనేది ప్రీమియంలోకి వెళ్ళిపోతుంది, అండ్ 2 lakh ఎక్స్ట్రా వచ్చేసి అలాట్మెంట్లోకి అడ్జస్ట్ అవుతుంది. సో ఎంట్రీ విల్ బి షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ 12 lakh టు షేర్ క్యాపిటల్ 5 lakhs. దట్ ఈస్ 1 lakh ఇంటూ 5. ఇక్కడ యాక్చువల్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది అప్లికేషన్ది? 5. ప్రీమియం ఇంక్లూడ్ చేసిన తర్వాత 10 అవుతుంది అది. సో వీ విల్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ప్రీమియం హియర్, ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ. ఓకే. ప్రీమియం ఈజ్ reserves and surplus. Premium is what? Reserves and surplus. So share application account debit to share capital 5 lakhs to security premium 5 lakhs. Extra 2 lakh we have to transfer to allotment. Reason is shareholder have to pay allotment money also now. So it will be transferred to allotment. Okay. So on allotment how much they have to pay? 1 lakh shares into 15. 1 lakh shares into 15. From this 1 lakh shares into 15 lakh they have to pay now. So 15 lakh nunchi already 2 lakhs వచ్చేసినాయి మీకు. Out of 15 lakh rupees already 2 lakh rupees you received. Because application how much extra money you receive? 2 lakh. So this extra money you are adjusting towards allotment. So when allotment money we will calculate, it will be 1 lakh shares into 15 lakhs. Out of 15 lakh rupees already 2 lakh rupees we received. So balance how much receivable? 13 lakhs only. 13 lakhs only we have to receive. Understand? So share allotment account debit 15 lakh to share capital 1 lakh shares into 5. 1 lakh shares into 5 to security premium 1 lakh shares into 10. So 1 lakh shares into 5 lakh will be transferred to share capital. 1 lakh shares into 10 lakh will be transferred to security premium. Okay. But out of 15 lakh rupees, 2 lakh rupees already we received. So balance how much receivable? 13 lakhs interest last year. Bank to share allotment 13 lakh. Bank to share allotment 13 lakhs. Understand? Clear? After this example, now you can copy the journal entries. Okay. First example చూసుకోండి. This is also oversubscription example. This is also oversubscription example.
AB Limited issued a prospectus inviting applications for 10,000 shares of 10 each at a premium of 5 per share. So application 5 rupees, allotment 6 including premium, first and final call 4. So here what I explained in modern scenario, premium is collected on application. Traditionally it is collected on allotment. So maximum number of questions lo allotment అనేది ప్రీమియం అనేది అలాట్మెంట్లో ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? అలాట్మెంట్లో. ఓకే, ఆ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు కొన్ని సందర్భాల్లో బై విల్ఫుల్లీ అప్లికేషన్లో ఇవ్వడం పాసిబుల్ ఉంటుంది. బట్ 99% క్వశ్చన్స్లో ప్రీమియం వచ్చేసి అలాట్మెంట్లోనే ఉంటుంది. కంపేరింగ్ ప్రీమియం అలాట్మెంట్. ఓకే, సో అప్లికేషన్స్ ఫర్ రిసీవ్ ఫర్ 18,000 shares. సో కంపెనీ షుడ్ హౌ మెనీ షేర్స్ application receive for, so over subscription है ये, right? Of which applications for 3,000 rejected, तो refund कर देना पड़ेगा अभी. This is refund. So refund means 3,000 shares into application ఎంత వచ్చింది, this we have to refund. This we have to refund. Okay, the rest of the applications are allotted 10,000 shares on pro rata basis. Pro rata basis means extra amount they can utilize for allotment adjustment or calls adjustment also. The excess application money was transferred to share allotment account. All amount due were duly received except from David, holder of 100 shares, failed to pay allotment and call money. Ante one shareholder who is having 100 shares, he failed to pay allotment money and call money. Call ఒకటే ఉంది ఇక్కడ 4, first final call mixed, so past journal entry. So this is simple sum only. Okay, చూడండి first how much application money we receive, we have to check that. So this is 18,000 shares into 5, 90,000. This amount company has collected. Understand? 18,000 shares है ना उनके पास, 5 rupees application, so it means 90,000 rupees they receive. From this how much refunded? 15,000, means 3,000 shares refunded. Refunded is 3,000 into 5, 15,000. So balance how much? 75,000. Now from this actual application money is how much? Actual application money ante 10,000 shares into 5. So minus actual application money 10,000. ఎందుకంటే 10,000 shares వాళ్ళు allotment చేయొచ్చు కదా. Beyond that they cannot allot now. That is called as what? Actual application money. Actual గా వాళ్ళకి అప్లికేషన్ మనీ ఎంత వస్తుంది? 50,000 ఇక్కడ. Because they can allot 50,000 shares only, sorry 50,000 rupees shares only. So 25,000 is what? Excess. This is excess amount. This is what? This working is clear, huh? Now this 25,000 excess amount they will not return, they will adjust against allotment. Now first how much is allotment money due, we have to check. So allotment due is 10,000 shares into 6 rupees, 60,000 undi. How much? 60,000. From 60,000 already how much we receive? 25,000. So balance how much? So balance allotment is 35. 60 minus 25. 35,000 rupees balance amount రావాలి. బట్ ఆ 35,000 rupees balance amount నుంచి ఒక షేర్ హోల్డర్ డిఫాల్ట్ చేశాడు. ఇక వన్ షేర్ హోల్డర్ హ్యాస్ మేడ్ ది డిఫాల్ట్. ఓకే, క్లియర్? బట్ టు సాల్వ్ దిస్ సమ్, one special point we have to understand, that is what? See, out of 18,000 shares, company has returned 3,000 shares amount. Company has returned 3,000 shares amount. So
So right now company is having the amount on 15,000 shares. Company is having the amount on, understand? 18,000 shares applications they receive, 3,000 they rejected. So how much they right now have? 15,000 now. It means from this 15,000 shares they are allotting how many shares? 10,000. 15,000 shares నుంచి allotment ఎంత అవుతుంది? 10,000 means any shareholder who is applying for 15 shares, that shareholder is getting 10 shares. Any shareholder is applying for 15 shares, that shareholder is getting how many shares? అంటే మీరు 15 షేర్స్ కోసం అప్లై చేసుకుంటే మీకు ఎన్ని షేర్స్ వస్తున్నాయి అక్కడ? 10. 15కి 15 రావట్లేదు, దాన్ని అంటారు प्रोरेटा. प्रोरेटा का मतलब क्या है? ज़्यादा के लिए अप्लाई करना और मिलना कम. Suppose if you are applying for 15 shares, company is allotting how many shares? 10. Because on 15,000 shares company received the money. Actually they received on 18,000 but 3,000 refunded na. So right now how many shares amount they received? 15,000. And how many shares they are allotting? 10,000. It means shareholder applying for 15 shares getting how many shares? 10. This is called as प्रोरेटा. तो क्या बोलते हैं इसको? प्रोरेटा. प्रोरेटा मीन्स ఎక్కువ షేర్స్ కోసం అప్లై చేయడం, దొరకడం మాత్రం లిమిటెడ్ షేర్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ప్రోరేటా. అండర్స్టాండ్? సో ప్రోరేటాలో ఏముంటుందంటే మీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్ట్రా డబ్బులు వచ్చేస్తాయి వాళ్ళకు. ఫ్రమ్ షేర్ హోల్డర్ సైడ్ కంపెనీ విల్ రిసీవ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్. షేర్ హోల్డర్ సైడ్ కంపెనీ విల్ రిసీవ్, మీరు 15 షేర్స్ కోసం అప్లై చేస్తున్నారు, మీకు ఎన్ని షేర్స్ వస్తున్నాయి? 10. అంటే 5 షేర్స్ ఎక్స్ట్రా డబ్బులు వస్తున్నాయా లేవా వాళ్ళకు? సో ప్రోరేటాలో ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం ఒకేషన్లో కంపెనీ విల్ హ్యావ్ ది ఎక్సెస్ మనీ. కంపెనీ విల్ హ్యావ్ ది ఎక్సెస్ మనీ. నౌ వై ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ పాయింట్ మీన్స్ స్టూడెంట్స్ విల్ అజ్యూమ్ కి సార్ డేవిడ్ హోల్డర్ ఆఫ్ 100 షేర్స్ who failed to pay allotment money means students will assume ki on 100 shares allotment money is how much? 6. Simple question. Suppose if I ask one query to you, David has paid how much amount means your answer will be sir application only. So David has not paid allotment also, first call also. If I ask one question, how much is the amount which is not paid by David on allotment, or what is the amount which is not paid by David on allotment? So your answer will be what? 100 shares into 6. This is your answer na, but that is wrong answer. But that is total amount due from David on 100 shares is 600, but he has defaulted entire 600. No, because at the time of application David also paid extra money. Because if he is applying for 15 shares, how many shares allotted? 10. So he allotted how many shares here? 100. So it means he applied for how many shares? 150. He applied for 150 shares. అంటే డేవిడ్కి 100 షేర్స్ అలాట్ చేశారు అంటే అతను ఎన్ని షేర్స్ కోసం అప్లై చేశారు? 150. ఎందుకంటే 15 షేర్స్ కోసం అప్లై చేసుకుంటే 10 వస్తున్నాయి. అతని దగ్గర 100 షేర్స్ ఉన్నాయి, 150 షేర్స్ కోసం అప్లై చేస్తే 100 వస్తాయి కదా. అంటే అతను 50 షేర్స్ మీద ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ పే చేశాడా లేదా? ఆ 50 షేర్స్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ విల్ బి ఫస్ట్ అడ్జస్టెడ్. ఓకే, సో డేవిడ్ 150 shares apply and allotted how much? 100. So 150 shares into 5 he paid. Understand? 750. And from this 100 only allotted. So 250 extra na? So this 250 will be adjusted in allotment. Allotment total ఎంత పే చేయాలి డేవిడ్స్? 100 into 6. అందులో నుంచి ఆల్రెడీ ఎంత వచ్చేసింది? బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? దిస్ ఈస్ డ్యూ. దిస్ ఈస్ డ్యూ. ఓకే, అర్థమైందా? సో వీ హ్యావ్ టు రిసీవ్ 350 ఫ్రమ్ డేవిడ్. అంటే 350 రాలేవేగా మీకు, అది క్లియర్లీ మెన్షన్ చేశారు కదా 100 షేర్స్ పైన తను డిఫాల్ట్ చేశాడని. హీ హ్యాస్ మేడ్ ది డిఫాల్ట్ ఆన్ 100 షేర్స్. నౌ టోటల్ హౌ మచ్ అమౌంట్ యూ హ్యావ్ టు రిసీవ్ ఆన్ అలాట్మెంట్? 60 రావాలి. 60 నుంచి 25 ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. ఎంత రావాలి?
35,000. ఈ 35,000 నుంచి ఎంత రాలేదు? 350 రాలేదు మీకు. 35,000 నుంచి ఎంత రాలేదు? 350. రిమైనింగ్ ఎంత వచ్చింది? 34,650. 34,650. ఇక్కడ చూడండి. Your allotment how much? 34,650. क्लियर? थोड़ा उतना आसान नहीं है ये चैप्टर, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है. ओके, इससे दूसरे बड़े बड़े चैप्टर इजी है. इफ यू लर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजी, you learn banking company easy, if you learn insurance company easy. This is tricky chapter, and examination point of view weightage is also less. యాక్చువల్గా ప్రీవియస్ బ్యాచెస్లో ఈ చాప్టర్ నేను చెప్పలేదు, లాస్ట్లో చెప్పిన. ఓన్లీ లాస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన చాప్టర్ చెప్పడం. బిఫోర్ దట్ ఆల్వేస్ ఐ విల్ టాట్ దిస్ చాప్టర్ ఇన్ లాస్ట్, ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఈ చాప్టర్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రావని. బట్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు, ప్రసాద్ సార్ దగ్గర పోతారు, సార్ ఈ చాప్టర్ చెప్పకుండా వేరే చాప్టర్ చెప్తున్నాను కంప్లైంట్ చేసారు ఒకసారి. లాస్ట్లో చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళకి అర్థమైంది నేను చెప్పలేదు అది. బికాజ్ ఎగ్జామినేషన్లో 4 మార్క్స్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. కష్టం అనేది మీకు ఇక్కడ 20 మార్క్స్ కష్టం ఉంది ఇక్కడ. ఎఫర్ట్స్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ హియర్ ఈస్ 20 మార్క్స్ చాప్టర్ ఎఫర్ట్స్, బట్ మార్క్స్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఈస్ 5 ఓన్లీ. దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్. దాని తర్వాత నేను డిసైడ్ చేసుకున్నా పిల్లలకు అర్థం కానీ కాకపోని నేను మాత్రం దీని నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాయి. దిస్ ఈస్ ద రీజన్. దానికోసం స్టూడెంట్సే బాధ్యులు అనమాట. ఐఎమ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్, ఎందుకంటే వాళ్ళే కంప్లైంట్ చేశారు కదా మరి. So 34,650 is allotment. Okay. Now first call, final call, how much? 4. So on first call, final call, David has paid anything in advance? No, because he paid advance money for allotment only. First call, final call, he has not paid anything. So on first call, final call, 100 into 4, 400 is not paid. So total amount how much? 10,000 into 4, 40,000. 40,000 నుంచి ఎంత డబ్బులు రాలేదు? 400. ఎంత వచ్చింది? 39,600. 39,600 ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ 39,600. క్లియర్? అప్లికేషన్ ఎంత డబ్బు వచ్చింది? 90. రిఫండ్ ఎంత చేశారు? 15. 75 బ్యాలెన్స్. క్లియర్? 75,000 నుంచి 34,650 అలాట్మెంట్లో వస్తుంది. అంటే 75,000 యాక్చువల్లీ అప్లికేషన్ అనుకోండి. 75,000 యాక్చువల్లీ అప్లికేషన్, బట్ ఇన్ దట్ ఎక్స్ట్రా మనీ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ నా. హౌ మచ్ ఎక్స్ట్రా మనీ? 5,000 shares into 5, 25,000 extra. That 25,000 extra you are adjusting for allotment. In that also one shareholder has defaulted and he has not paid 350. So because of that balance allotment only we receive. And in call also he has not paid the 4 rupees on 100 shares. So 39,600. Okay, so total how much we receive? 164,250 minus 15,000 rupees refunded. So balance how much? 149,250 net amount received. యాక్చువల్గా ఎంత రావాలి మీకు? 10,000 షేర్స్ పైన 15 రూపీస్ రావాలి మీకు. ఎంత రావాలి? ఇంక్లూడింగ్ ప్రీమియం 150 రావాలి, ఇంక్లూడింగ్ ప్రీమియం. ఇందులో నుంచి డేవిడ్ 350 పే చేయలేదు. ఎక్కడ? అలాట్మెంట్లో. మళ్ళీ అదే డేవిడ్ కాల్లో కూడా పే చేయలేదు. ఎంత పే చేయలేదు? 400. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇదంతా వేయాల్సిన అవసరమే లేదు. క్లియర్? 149,250. क्लियर? वही आंसर है, देखो इधर 149,250. अंडरस्टैंड? So this is the over subscription pro rata. Over subscription. अब जरा एंट्रीज देख लो इसके. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000. फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू షేర్ అప్లికేషన్ ఎంట్రీ విల్ కమ్ 90,000. అంటే ఇక్కడ బ్యాంక్ ఎంట్రీస్ రాయాడు ఆథర్గా. ఎందుకు రాయాడు? క్యాష్ బుక్ వచ్చేసింది కదా. ఈ క్యాష్ బుక్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు బ్యాంక్ ఎంట్రీస్ రాయారు చాలామంది, వదిలేస్తారు అది. ఓన్లీ అదర్ దెన్ బ్యాంక్ ఎంట్రీస్ జనరల్ ఎంట్రీస్లో రాస్తారు. అది మనం మొత్తం రాయాలి, వాళ్ళు రాయారు అక్కడ.
ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఇస్ వాట్? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ హౌ మచ్? 90. అందులో నుంచి రిఫండ్ ఎంత అయింది? 15. సో షేర్ అప్లికేషన్ టు బ్యాంక్ 15. క్లియర్? సో దిస్ 2 ఎంట్రీస్ విల్ నాట్ బి రికార్డెడ్ బై ఆథర్ హియర్. బ్యాంక్కి సంబంధించినవి కదా అవి, రాయర్ వాళ్ళు. ఓకే, బికాస్ హీ ప్రిపేర్డ్ క్యాష్ బుక్ హియర్. Next is what? Share application money should be transferred to share capital na. So share application account debit 75,000 to share capital how much? 50,000. Here how much? 50,000. This amount. Then 25,000 is what? Excess. This excess is adjusted for what? Allotment, to share allotment. So share application account debit 75,000 to share capital 50 to share allotment 25. Okay, same entry will come here. See, share application 75 to share capital 50 to share allotment 25. Now allotment money due. Allotment money due means on 15,000 shares right now you have to receive how much? 6 rupees. How much? 6 rupees. So on 15,000 shares you have to receive 6 rupees. But company is allotted how many shares? So according to 10,000 shares only you have to write the entry. How many shares? So due entry first. Share allotment account debit 10,000 into 6, 60,000. To share allotment 10,000 into 1 to security premium 10,000 into 5. Because security premium is how much? 5. So 10,000 into 5 will be transferred to security premium. Here 1 is only allotment. So share allotment account debit 10,000 into 6 to share capital 10,000 into 1 to security premium 10,000 into 5. Understand? Student, share allotment account debit 60 to share capital 10 to security premium 50. Understand? समझ में नहीं आया तो डरने का जरूरत नहीं है. ये चैप्टर में से 4-5 मार्क का क्वेश्चन ही मैक्सिमम आएगा. अब वो रिस्क आप ले लेना, फिर वो बाकी का सब्जेक्ट पूरा समझ में आता. बाकी का सब्जेक्ट पूरा समझ में आता है, इसमें ज़रा मेहनत लगती है. ओके, थोड़े स्टूडेंट पहले चैप्टर में डर जा रहे शायद, तो डरने का ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर बल्कि पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं. अगर नहीं समझ में आया अभी तो टेंशन मत लो, इसमें से आने का चांस बहुत कम रहता है. ओके, नहीं तो क्या हो जाएंगे, डर के सरेंडर हो जाएंगे. नहीं तो फिर थोड़े स्टूडेंट क्या होते हैं, डर के सरेंडर हो जाते सब्जेक्ट में. वैसा नहीं होना. नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. एक्चुअली वी हैव टू रिसीव 60,000. आउट ऑफ 60,000 25,000 ऑलरेडी रिसीव्ड. So balance how much we have to receive? 35. From 35, 350 defaulted. 350 defaulted. So 34, 650. So bank account debit to share allotment 34, 650 we have to write. Okay. How much we have to write? 34, 650. But वो entry यहाँ पर नहीं लिखते हो लोग. क्यों? Is preparing the cash book. Okay. Sometime author will write the entry in different way also. Bank account debit 34,650, calls in arrears account debit 350, to share allotment 35,000. To share allotment 35,000. Because calls in arrears also we have to write now. So bank account 34,650, calls in arrears 350, to share allotment 35,000. Clear? So here receive entry will not be recorded by the author when he is preparing the cash book. तो रिसिप्ट का एंट्री नहीं रहेगा यहाँ पर, देख लो रिसिप्ट एंट्री नहीं रहता है आपको. ओके. नेक्स्ट इज शेयर फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 4 रुपीज ड्यू ना. तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10,000 into 4 40,000 to share capital 40,000. Out of 40,000 how much is not paid? 400. So bank account debit 39 for 600, calls in arrears account debit 400, to share first and final call 40. This is the last entry. Understand? Okay, समझ में आया ना? अब इतना बड़ा वर्किंग नोट करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक्सप्लेन. क्लियर? Yes, how many students understand this? ఎగ్జామినేషన్లో ఈ క్వశ్చన్స్ రావని నేను ఓవరాల్గా చెప్తున్నాను. ఇది
ఇప్పుడు మీరు మొత్తం క్వశ్చన్ కాపీ చేసుకొని ఆన్సర్ రాసుకుంటే ఎగ్జామినేషన్లో రావు అవి, టైం వేస్ట్ అవుతుంది మీకు. కావాలంటే పీడిఎఫ్ ఇచ్చేస్తాను మీకు నేను, మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో వేసేస్తా, ఇది చూసుకోండి మీరు. ఓకే, ఎందుకంటే రాయడం వల్ల చాలా టైం పోతుంది కదా, మరి క్వశ్చన్ రాయాలి మళ్ళీ ఆన్సర్ రాయాలి. డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసేస్తాను నేను క్వశ్చన్స్ అన్నీ, మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో పీడిఎఫ్ వేసేస్తాను, మీరు చూసుకోండి అది. ఓకేనా? So write the heading issue of shares at premium. Issue of shares at premium. And one more thing, in examination, don't write the word share premium. When you write the journal entries, na, if premium is collected or premium is recorded in the books of accounts, na, always you have to write what? Securities premium. Share premium and రాయొద్దు. Share premium is a incorrect word. Share premium is a incorrect word. ఇప్పుడు మీకు నేషనాలిటీ ఏంటంటే ఏం రాస్తారు మీరు? तुम्हारा नेशनलिटी क्या है बोलते, क्या लिखते तुम? हिंदुस्तान लिखे तो चलता ना भाई, हिंदुस्तान नहीं बोलते, भारत देश को, हाँ भारत देश क्या बोलते? हिंदुस्तान बोलते, इंडिया बोलते. ఇప్పుడు నేషనాలిటీ అంటే ఏం రాస్తారు మీరు? इंडियन అని రాస్తారు కదా, భారత్ అని కూడా రాయవచ్చు. तप्पा అది? भारत बोलकर भी लिख सकते ना, बट क्यों नहीं लिखते वैसा? नेशनलिटी कौन सा क्वेश्चन है? इंग्लिश वाला क्वेश्चन है. इंग्लिश में भारत देश का नाम क्या है? इंडिया है, तो वही लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पर भी कंपनीज एक्ट में क्लियरली बोल दिए वो लोग कि शेयर प्रीमियम वर्ड नहीं लिखना, यहाँ पर प्रोहिबिटेड है. वो कौन सा वर्ड? क्योंकि शेयर प्रीमियम क्यों नहीं लिखना, सुनो उसका लॉजिक. प्रीमियम कैन बी कलेक्टेड बाय कंपनी ऑन शेयर्स ऑल्सो, प्रीमियम कैन बी कलेक्टेड बाय कंपनी ऑन डिबेंचर्स ऑल्सो. प्रीमियम कैन बी कलेक्टेड बाय कंपनी ऑन शेयर्स ऑल्सो, प्रीमियम कैन बी कलेक्टेड ऑन डिबेंचर्स ऑल्सो. तो शेयर लिख दे तो फिर डिबेंचर का प्रीमियम खा जाएगा. तो सिक्योरिटीज इंक्लूड्स ऑल, सिक्योरिटीज इंक्लूड्स ऑल, हर चीज का लॉजिक है पीछे. ओके, एग्जाम्पल नहीं देता तो मैं हंस रहे आप लोग. एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि समझ में आने के लिए. करेक्ट एग्जाम्पल दिया नहीं दिया? भारत देश लिख सकते ना भाई, आपका नेशनलिटी क्या है बोल तो मैं भारत बोल के लिख सकता हूँ, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. व्हाट इज एक्सेप्टेबल? इंडिया, इंडियन लिखना पड़ेगा. तो हियर ऑल्सो सिक्योरिटी प्रीमियम वी हैव टू राइट. व्हाट वी हैव टू राइट? सिक्योरिटी प्रीमियम. शेयर प्रीमियम इज नॉट करेक्ट वर्ड, बिकॉज प्रीमियम रिसीवेबल ऑन शेयर्स ऑल्सो विल ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. प्रीमियम रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स ऑल्सो वी हैव टू ट्रांसफर टू సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్. ఒకటే అకౌంట్లో షేర్ది కూడా వస్తుంది, డిబెంచర్ది కూడా వస్తుంది, బికాస్ సెక్యూరిటీస్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్. సెక్యూరిటీస్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్. సెక్యూరిటీస్ మీనింగ్ వాట్? షేర్స్, डिबेंचर, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज. ओके ना? एग्जाम में फिर जाकर कहीं पोस्टमार्टम काम करेंगे, शेयर प्रीमियम बोल के लिख के आएंगे. करेक्शन करने वाला होशियार तो पूरा आंसर ही काट देता. फिर बार बार बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पुराने कंपनीज एक्ट में शेयर प्रीमियम बढ़ रहता है. नए कंपनीज एक्ट में खुद बारीकी से बनाए वो लोग एक्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम डाल दिया वहां पर. ओके, ओल्ड कंपनीज एक्ट में क्या नाम था? शेयर प्रीमियम. अब नहीं है ओल्ड, अब क्या चल रहा है? न्यू एक्ट चल रहा है. तो इशू ऑफ शेयर सेट प्रीमियम रिकॉर्डेड ना. सो राइट द एंट्रीज. When premium is collected along with application money. ఇది రాయండి. When premium is collected along with application money. ప్రీమియం కెన్ బి గ్రేటర్ దెన్ షేర్ వాల్యూ. ఇదేం క్వశ్చన్ అండి? షేర్ వాల్యూ 100 రూపీస్ ఉంటే ప్రీమియం 150 ఎట్లా ఉంటుందండి? అంటే మీ క్వశ్చన్ ఎట్లయిపోయిందంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ ఏజ్ కన్నా పెద్దగా ఉంటుందా అని.
एक्सपीरियंस हमेशा एज से कम या उसके बराबर रहेगा ना, ज़्यादा होता है क्या? नाउ योर डाउट इज क्लियर. Security premium is always less than share value because share value is suppose 150, in that face value is 100, so 50 will be premium. Okay. నార్మల్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అండర్స్టాండబుల్ అవుతున్నాయి కదా. ప్రోరేటా ప్రీవియస్ సమ్ ఇఫ్ యూ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఆల్సో ఫర్గెట్ దట్. దిస్ ఈజ్ అండర్స్టాండ్ నా. ఇది అర్థం కావాలి మీకు, ఎందుకంటే బోనస్ షేర్లో బైబ్యాక్ ప్రిఫరెన్షియల్ రిడమ్షన్ అందులో ఈ సింపుల్ ఎంట్రీస్ వస్తాయి, కాంప్లికేటెడ్ రావు, సింపుల్ ఎంట్రీస్ వస్తాయి. So here assumption is what? The premium is collected on application stage, or they mention in the question. Definitely they will mention in the question ki where premium is collected. So these two entries are completed, A and B. हो गया ये, राइट. उतना ही लिखे, सब नोट वोट लिखने का जरूरत नहीं है. Now you should write this. Is these two entries are related to what? Application. If you are not interested also you can forget this, because these two entries are related to what? Application. తెలుసు కదా మీకు ఎంట్రీస్ ఇవి. అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్, అప్లికేషన్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ టు షేర్ క్యాపిటల్. మీకు ఇది ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా రాయకండి, వదిలేసండి, ఇది డైరెక్ట్ ఇదే రాయండి. ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. అంటే why here 3 entries are given means premium will not come in application, premium will come in allotment. To specify that all 3 entries are given. మార్కెట్లో ఏ షేర్ పర్చేస్ చేసినా ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ అట్ ప్రీమియం ఓన్లీ. ఈ పార్ అనేది ఓన్లీ కాశీ మజిలీ కథలు. स्टोरी ओनली. मार्केट में हमेशा किस पे चलता है? पूरा प्रीमियम. प्रीमियम व्हेनेवर यू बाय द शेयर्स यू हैव टू बाय एट प्रीमियम ओनली. कल क्या बोला था मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में? लेविस लैब कितना गया शेयर? वो 9%. तो अगर आप 11 बजे भी इन्वेस्टमेंट करें तो 150 रुपीज़ कमा सकते थे एक शेयर पे. कितने? 150. देखो एंड में कल देखे ना, डिविस लैब कितना गया? 9.72%. आज कौन सा शेयर जा सकता है सर? आज जा सकता है एपीएल अपोलो हॉस्पिटल. एपीएल अपोलो हॉस्पिटल और बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये 2-3 शेयर्स पिकअप आ सकते हैं. बिकॉज टुडे थर्सडे एक्सपायरी, फ्यूचर ऑप्शन का एक्सपायरी रहता है आज, तो लेस रिस्की शेयर्स विल बी टॉप पोजिशनिंग. Okay, so alternative entry means here premium is collected at allotment stage and it is recorded when it's actually received.
ఇది ఆల్టర్నేటివ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది బుక్స్లో ఉండదు, ఓన్లీ ఈ స్టడీ మెటీరియల్ ఉందన్నమాట. మీ స్టడీ మెటీరియల్ ఉండదు ఇది, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ విల్ నాట్ ఫాలో దిస్. ఓకే, మీకు ఇష్టం ఉంటే రాసుకోండి, లేకుంటే డ్రాప్ చేయండి. ఆల్టర్నేటివ్ ట్రీట్మెంట్. సో ABC entry completed. This is okay. సో ఆల్టర్నేటివ్ ఎంట్రీ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడా? రాయండి, అట్లా ఏం లేదు, నాకేం ప్రాబ్లం ఉంది మీ బుక్స్లో రాసుకుంటే. నాలెడ్జ్ గెయిన్ అవుతుంది దానివల్ల, లాస్ అయితే ఏం కాదు కదా. ఇది రాయాలి కంపల్సరీ హెడింగ్. ఆల్టర్నేటివ్ ట్రీట్మెంట్లో ఇన్ కేస్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఈజ్ రికార్డెడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రిసీవ్. డైరెక్ట్ ఎంట్రీ రాసుకుంటే అర్థం కాదు మరి మీకు. యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ సెంటెన్స్ ఆల్సో. సెంటెన్స్ కూడా రాయండి. ఈ ఎంట్రీ okay. So alternative treatment also completed. Online students, okay. Now next concept is company cannot issue the shares at discount initially, but when shares are forfeited and reissued, at that time company can issue at discount. Clear? So in this area students will be slightly confused. Sir, you are saying that shares cannot be issued at discount, but again you are saying that shares can be issued at discount when it is reissued. Very simple logic. Suppose if you are purchasing a brand new vehicle will be sold at discount. Suppose if you are purchasing the vehicle and you are using, you are not paying the installments, and company has seized the vehicle, and again after reconditioning the vehicle is sold, then discount is possible or not? Here also same scenario. So first time when shares are issued, discount is not possible, because clearly in Companies Act they mentioned that if shares are issued at discount at initial stage, company will get troubles in that projects because of shortage of funding. And initial stage company can issue the shares to
other peoples also. So for those peoples who are providing the intellectual property rights or some technological services, so those peoples only company can issue the shares at discount. But other than these people, discount is prohibited. It means company cannot issue the shares at discount. Section 53 may clearly mention the company cannot issue the shares at discount. But if shares are forfeited, cancelled and reissued, reissue is possible at discount. But fresh issue is not possible at discount. So shares can be issued at discount only in two situations. When the shares are issued to your key employees or promoters or the persons who are providing the intellectual property right. That is called as sweat equity share. That is what? Sweat equity shares. So sweat equity shares case, shares can be issued at discount. So sweat equity share means what? Suppose you are a company, your company is a technology company, IT company, right? So in your company, one employee is working and that employee has prepared one software, and because of that software your market share can increase. So at that time employee is requesting some shares, he wants some shares. So company can issue the shares to employees at discount. So that will be called as what? Sweat equity share. So why company is issuing the shares to employees at discount? Because employee is giving some valuable टेक्नोलॉजी टू दी कंपनी ना, फ्री में मांग रहा क्या उन्होंने, पसीना बहा रहा उन्होंने, स्वेट ఫ్రీ में షేర్ मांग रहा क्या उन्होंने, కష్టం చేసుకుంటూ అతను, అందుకే దాన్ని స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్ అంటారు అన్నమాట. स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या है? मेहनत की कमाई इसलिए डिस्काउंट पे जा सकता है वो. क्लियर? तो स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट. Okay. Second situation is when company is converting the debt. When company is converting the debt into shares. Suppose sometime a resolution plan is decided. Resolution plan means company's financial position is not good. Company is facing the financial crisis. So in that case, company law tribunal will order the national company law tribunal will order the resolution plan. Resolution plan means revival plan. So in revival plan, debt can be converted into shares. So at that time, shares can be issued at discount. Shares can be issued at discount. So this is second situation. Conversion of debt into shares under statutory resolution plan. Statutory resolution plan. इसको बोलते हैं debt securitization scheme. Debt securitization scheme means debt ni equity lo convert చేయడం. డెట్ని ఈక్విటీలో కన్వర్ట్ చేయడం. ఓకే. సో ఇన్ దిస్ కేస్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ది డెట్ ఇంటూ ఈక్విటీ అండ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ది డిస్కౌంట్. అంటే ఈ చాప్టర్ వచ్చేసి మీరు ఫైనల్ చదువుతారు కార్పొరేట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అని ఒక టాపిక్ వస్తుంది ఫైనల్లో, కార్పొరేట్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్లో కార్పొరేట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అని అందులో వస్తుంది. ఇది సిఏ చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటే రీకన్స్ట్రక్షన్ చాప్టర్ వస్తుంది ఒకటి, రీకన్స్ట్రక్షన్ అందులో వస్తుంది. Means company is reorganizing the business and they are converting the debt into shares. Then in that case shares can be issued at discount. Other than these two cases, company cannot issue the shares at discount. Only when forfeited shares are reissued, again discount is possible. Forfeited shares are reissued, discount is possible. Okay, first time when company issuing the shares means discount is not possible, prohibited, that is considered as void. So section 53 lo untadi. Section 53 of Companies Act lays down the general rule that company shall not issue shares at discount. Section 53 clause 2 provides that any shares issued by company at discount shall be void. Clear? So only in two situations shares can be issued at discount. Sweat equity shares. One is conversion of debt into equity under statutory resolution plan. Statutory resolution plan అంటే అది మీరు ఫైనల్లో లాలో కూడా వస్తుంది. ఇది ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్టీ కోడ్ అని ఐబీసీ యాక్ట్ ఇందులో వస్తుంది రెజల్యూషన్ ప్లాన్. రెజల్యూషన్ మీన్స్ రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. Reorganization of the business. So when business is reorganizing, shares can be issued at discount.
or when employee is providing some key services, you can issue the shares to employees at discount. That is called as sweat equity share. It is called as what? Sweat equity shares. So this point is clear. రాసుకోండి నోట్స్లో prohibition on issue of shares at discount. ये सब फर्स्ट ग्रुप में पढ़ के आए सो ये कहाँ पर पढ़े? ग्रुप 1. सर ग्रुप 1 हो गया, आप ग्रुप 2 में छोड़ दिए, अब कहाँ से याद रहता है वो? Yes, that is true, because gap will forget so many things. So prohibition on issue of shares at discount ఇది రాసిన తర్వాత ఈ బాక్స్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి. అంటే కంపెనీ అకౌంట్ చదువుకున్న తర్వాత మీకు ఇది కంపల్సరీ తెలిసి ఉండాలి कि शेयर्स कैनॉट बी इशूड एट डिस्काउंट. नहीं तो बेइज्जती हो जाती फिर अपनी. పీపుల్ విల్ లాఫ్. ఏం కంపెనీ అకౌంట్ చదువుకొని వచ్చినావు నువ్వు? షేర్స్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్ అనేది తెలియదు నీకు. అందుకే నోట్స్లో రాసుకోవాలి కంపల్సరీ. ప్రొహిబిషన్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఎట్ డిస్కౌంట్, బికాస్ కంపెనీస్ యాక్ట్ క్లియర్లీ మెన్షన్ కి ఇట్ ఈస్ వాయిడ్. After writing this information in the box, you should write exceptions. Exception లో ఓన్లీ అండర్లైన్ చేసింది రాసుకోండి, మిగతా పారాగ్రాఫ్ అవసరం లేదు. బికాస్ యూ కెన్ అజ్యూమ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ MCQs or true false. In these two exceptional cases, shares can be issued at discount. Shares can be issued at discount. So these are the two cases where shares can be issued at discount. What are the two cases? Sweat equity shares and conversion of debt into shares under statutory resolution plan. Statutory resolution plan means plan which will be notified by company law tribunal, నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్, और RBI కూడా చేస్తుంది ఒక్కోసారి, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. Okay, don't worry, here option is available. అంటే some students are writing this paragraph, that's why scroll up scroll down is difficult for me. Once this is noted, scroll up is possible, means don't need to disturb others, easily you can weave this each and every point because here facility is available. రీష్ ఇక్కడ రాయొద్దు, అది ఈ పాయింట్ అనేది ఫస్ట్ టైం ఇష్యూ కోసం, ఇది రీఇష్యూ కోసం కాదు, ఇది దేనికోసం, ఇది ఫస్ట్ టైం. ఇందులో రీఇష్యూ లేదు కదా, ఇష్యూ ఇస్ డిఫరెంట్, రీఇష్యూ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది పారాగ్రాఫ్లో? కంపెనీస్ కెనాట్ ఇష్యూ. రీఇష్యూ అనేది ఎవరు రాదు కదా ఇక్కడ. సో డోంట్ థింక్ అబౌట్ రీఇష్యూ. రీఇష్యూలో డిస్కౌంట్ వస్తుంది కంపల్సరీ. అంటే ప్రాక్టికలీ నౌ ఏ డేస్ కంపెనీ షేర్స్ విల్ బి ఫర్ఫిటెడ్, రీఇష్యూ అది ఉండదు. ఇప్పుడు ఉంటుందా? ప్రాక్టికలీ థింక్, ఫుల్ అమౌంట్ యు ఆర్ పేయింగ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ. సో డిఫాల్ట్ ఉంటుందా? మరి డిఫాల్ట్ అయినప్పుడు ఫర్ఫిచర్ ఎక్కడవుతుంది? యు ఆర్ పర్చేసింగ్ వన్ వెహికల్ అండ్ యు ఆర్ పేయింగ్ ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆన్ ద స్పాట్ ఓన్లీ. సో డిఫాల్ట్ ఈస్ పాసిబుల్. So that is only theoretically possible, practically
Default is not possible. According to that, this act is prepared. ఎంప్లాయీస్కి డిస్కౌంట్లో వస్తుంది షేర్, ఐపీఓలో కూడా డిస్కౌంట్ వస్తుంది వాళ్ళకు. ఐపీఓ रिसेंटली पतंजलि सोया, उसके नाम था कंपनी का, वो रुचि सोया कंपनी शेयर given to employees at 25% discount. Okay, so the people who subscribe for the Ruchi Soya shares 15 times extra increase in price dandi, 15 times. Suppose 250 rupees price unte 15 times multiply cheskondi ga meer, almost all 1500 touch అయిపోయింది అది. रुचि सोया पतंजलि. If you are working in company, shares can be issued at discount. Recently, 3 months back, in one company case that is listed in the New York Stock Exchange, New York, one IT company. In that company, 25 employees became billionaires on first day. 25 employees became billionaire on first day itself, because these are the employees of company, and company already issued shares to the employees at very nominal price. But when share is listed in the stock exchange, listing will be taken place at very higher price. Listing taken place at very higher price. For example, company issued the shares to those employees at 50 rupees previously. Okay, now when company shares are listed in the stock exchange, suppose one share price is 1000 rupees, expect 50 रुपये का शेयर कितना होगा लिस्टेड में 1000, तो फिर बिलियनर नहीं बनता हो ना, obviously can become billionaire. So whenever you are working for a company and you have very good sound knowledge, షేర్స్ ఇస్తుంటే వద్దని చెప్పొద్దు, తీసుకోవాలి. మంచి కంపెనీ ఉంటే షేర్స్ తీసుకోవాలి. బికాస్ ఇఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ లిస్టెడ్, దెన్ ఇఫ్ ప్రైస్ ఈజ్ వెరీ హై, యూ కెన్ బికేమ్ crorepati in one day also. Okay, but that is possible for unlisted share. Listed company share is already listed, so huge gain is not possible. Limited gain only possible. Okay, so sweat equity shares now we are discussing. Sweat equity shares will be issued to which people? Employees. Sometime it is issued to directors also, because directors also key persons now. They are providing useful information to company. So if shares are issued to key persons like directors, employees, generally those shares can be issued at discount. So these shares are called as what? Sweat equity. Mostly sweat equity shares will be issued to employees only. Directors very occasionally it is issued. So according to section 288 Companies Act, expression sweat equity shares means equity shares issued by company to directors or employees at discount or consideration other than cash. Consideration other than cash for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value additions by whatever name called. Know-how means what? Technology sharing. Technology sharing. Next, intellectual property rights or value additions or any other name, means because of this company's growth is possible. If technology is shared, growth is possible. Intellectual property right, growth is possible. So because of this sharing and this intellectual property right and value addition, they can issue the shares at discount. So this is called as what? Sweat equity shares. Sweat equity share. Promoters రాడు ఇక్కడ, సారీ, డైరెక్టర్స్ వస్తారు. ఎవరు వస్తారు? డైరెక్టర్స్. డైరెక్టర్స్ ఆర్ మ్యాక్సిమం ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు ఇక్కడ. డైరెక్టర్స్ కూడా చాలా రేర్ ఒకేషన్లో వస్తారు. మ్యాక్సిమం ఎంప్లాయీస్. సో ఇన్ ఎంసీక్యూ ట్రూ ఫాల్స్ ఈ క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఈ విచ్ పర్సన్స్ షేర్స్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్ మీన్స్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ డైరెక్టర్స్. ఎంప్లాయీస్ అండ్ డైరెక్టర్స్. So write in the next heading, issue of sweat equity shares.
Issue of sweat equity shares. Issue of sweat equity shares. So sweat equity shares means what? Underline చేసిన సెంటెన్స్ రాయండి. Sweat equity shares means equity shares issued by company to its directors or employees at a discount or consideration other than cash for providing know-how, making available rights, intellectual property, value addition, etc. So whenever sweat equity shares are issued, some conditions have to be fulfilled. Okay, means new class of shares cannot be issued as sweat equity share. First condition is what? New classes of shares cannot be issued as sweat equity share. So sweat equity share must be a class of shares already issued. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఇష్యూ చేసిన దాంట్లోనే స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఉంటుంది అనమాట. సపరేట్గా క్రియేట్ చేయాలి. అంటే క్లాసెస్ అంటే వాట్ అంటే ఎస్పెషలీ కంపెనీస్ క్రియేటింగ్ వన్ క్లాస్ అండ్ దట్ క్లాస్ విల్ బి నేమ్డ్ యాజ్ వాట్ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్. దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. From total shares, if you are issuing some shares and you are not giving any class to that, so that only called as sweat equity share. But that will be issued for discount and it is issued for employee. Separate ga sweat equity share and creation చేసి ఇష్యూ చేయడం పర్మిసిబుల్ కాదు. ఉన్న షేర్స్ నుంచే ఇష్యూ చేయాలి, డిస్కౌంట్లో చేయాలి. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ కండిషన్. ఎస్, దిస్ ఈస్ క్లియర్. సెకండ్, జనరలీ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్లో ఆథరైజ్డ్ ఉండాలి. క్లియర్. స్పెషల్ రెజల్యూషన్ విల్ బి రిక్వైర్డ్. వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? స్పెషల్ రెజల్యూషన్ విల్ బి రిక్వైర్డ్. Special resolution will be required. Okay, and it is issued at discount means it will be less than the market price. It will be less than the market price. Okay, and last and final point is this sweat equity share should not be more than 25% of paid up capital. 25% of paid up capital. These are the conditions. So first separate ga sweat equity shares ani class prepare chesi issue em possible kaadu. It should be authorized by articles. Okay, and special resolution is required. Clear. Market price kante takku undali idi. 25% of paid up share capital kante ekku undodi. Okay, clear. And next thing is what? 1 year time gap undali akkada. 1 year time gap undali. Ante business start chesina tarvata 1 year time gap undali. Suppose today you started business, without completing 12 months you are issuing sweat equity share means not possible. Minimum 1 year complete కావాలి. దాని తర్వాతనే sweat equity shares you can issue. So after starting the business, minimum 1 year gap, minimum time is required. After that only company can issue the sweat equity share. Okay na, ఇది law లో వస్తుంది క్వశ్చన్, కంపెనీ అకౌంట్స్లో రాదు ఇది. This question you can expect in law. Condition for issuing sweat equity share. Number 1 condition, company cannot create new class for issuing the sweat equity share. It may be from existing shares only. Second, special resolution is required and it should be authorized by articles of association. Clear? Then it will be issued to employees or directors less than the market price. After commencement of company business, 1 year gap is necessary. After that only company can issue the sweat equity shares. Then maximum number of sweat equity shares should not exceed 25% of paid up capital. 25% of paid up capital. సో ఇది లాలో రావచ్చు క్వశ్చన్, కంపెనీ అకౌంట్స్లో రాదు ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు కొంతమంది లా రాస్తారని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను, లేకపోతే నాకు అవసరం లేదు ఇది. ఓకే, క్లియరే?
समझ में आ गया है सबको? ये स्वेट इक्विटी शेयर क्या चीज़ है? ఇందులో ఒక ట్రికీ పాయింట్ రావచ్చు. సపోజ్ టుడే కంపెనీ హ్యాస్ ఇష్యూడ్ ది షేర్స్ టు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఆర్ ఎంప్లాయీ యాజ్ స్వీట్ ఈక్విటీ షేర్. సో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ అండ్ ఎంప్లాయీ వాంట్ టు సెల్ ఆఫ్ ది షేర్స్ and you want to gain. That is possible or no? There is a lock-in period of 3 years. Lock-in period of 3 years. 3 years వరకు సేల్ చేయలేరు వాళ్ళు. So there is a lock-in period of 3 years. ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి, లాక్-ఇన్ పీరియడ్ 3 years. Okay. So this is your sweat equity shares. Okay. So journal entries for sweat equity shares. So whenever sweat equity shares are issued, what will be the journal entries? See, sweat equity shares can be issued at discount also. Sometimes sweat equity shares can be issued for consideration other than cash also. Consideration other than cash means what? Cash రావట్లేదు కంపెనీకి, asset వస్తుంది. Company will receive asset and company will issue shares. So what asset company will receive? Technology. What asset company will receive? Technology. And company will issue the shares. Company will issue the shares. So technology they will receive in the form of asset and they will issue the shares. So cash is not coming. And second scenario, company will issue the shares to employees at discount. Like there is a IPO or some key employees are giving the technology information or valuable information. So company is issuing 10,000 shares to employees. Market price of share is 1500 rupees, but company is issuing for 1000 rupees. How much discount they are giving? 500. So in that case, company receiving cash or not? Yes. Company receiving cash, but they are receiving 500 less on every share. So entry lo bank account debit to share capital వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? Bank account debit to share capital వస్తుంది. Suppose if employees are giving the asset, technologies, and company issuing the shares, ఇక్కడ క్యాష్ వస్తుందా కంపెనీకి? నో. అప్పుడు అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ వస్తుంది. వాట్ విల్ బి ఎంట్రీ? असेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ओके. अब डिस्काउंट रहा तो डिस्काउंट डेबिट हो जाता है, डिस्काउंट नहीं रहा तो अलग बात है. मैक्सिमम डिस्काउंट गिवन मीन्स डिस्काउंट इज डेबिटेड. फॉर एग्जांपल सपोज 1500 rupees share company is issuing for 1000. So how much cash company receiving? 1000 na. So bank account debit to share capital 1000 will come. But originally share price how much? 1500. So next entry mein discount will be debited by 500. Discount will be debited by 500. Otherwise entry will not match. Entry will not match. చూడండి ఇక్కడ bank account debit. Suppose this is 1000. Sweat equity share 1000. Here sweat equity share 1000. Discount and share capital value how much? 1500. The entry बनता है. So how much discount is given? That is debited here. But company received how much? 1000. So bank account debit 1000. So sweat equity share 1000. Then sweat equity share 1000. Discount 500. Total share capital how much? 1500. So this entry is recorded when cash is received. If cash is not received, if asset is received, asset account debit to share capital. Asset account debit to share capital means sweat equity share. Share capital means what? Sweat equity share. So entry will be technical know-how, intellectual property right to share capital. If you write sweat equity share here, then again one more entry is required, sweat equity share to share capital. So here author has cancelled one entry. Actual entry ఏమొస్తుందంటే technical know-how to sweat equity share. మళ్ళా sweat equity share to share capital. The sweat equity share cancel అవుతుంది ఇక్కడ. Direct entry is what? Asset to share capital. Asset to share capital. ఓకేనా? రాసుకోండి ఎంట్రీ. So there's two situations. This is case 1. This is case 2. Okay. ఇక్కడ రాసుకున్నా కదా నంబరింగ్స్, నంబరింగ్స్ రాసుకొని ఎంట్రీస్ రాయండి.
This is at par. If issued at premium means ikkada security premium వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? 2 security premium. 2 security premium. Share capital తర్వాత ఏమొస్తుంది? 2 security premium. That's it. Once again I have to explain now. Okay. Suppose if company is receiving the amount on 1000 shares, 100 rupees. This is how much? 1 lakh. Right? This is also 1 lakh. But actual amount is suppose 150. So here 1 lakh will come. Here 1000 into 50. 50,000 will come. In share capital how much? 150. Understand? So discount how much coming? 50,000 here. If company is not receiving cash means asset to share capital. Asset account debit to share capital. Try to understand the logic here. Suppose if company issuing the shares and they are not receiving cash. So balance sheet will tally. Liability means equity side, share capital will increase. Equity liability side, share capital will increase now. But asset side, if no asset is increasing, balance sheet will match. So one asset is required or not. That's why this technical know-how will come here. So technical know-how is which asset? Intangible asset. Intangible asset. Completed? Now this discount is coming here now. Discount on issue of shares. So this discount on issue of shares will be debited to P&L now. Debited to, this will not come in balance sheet now. कहाँ डालना है इसको? P&L debit. Yesterday I explained ना. AS 26 paragraph 56. So previously it is disclosed in balance sheet. पहले क्या आता था? ये balance sheet में आता था. अब balance sheet में नहीं आता है. This will be debited to P&L. Okay, suppose if examination question is specifically asking कि where this item will come in balance sheet, तो फिर non current asset में या current asset में कहीं भी आ सकता है. Especially this will come in non current asset. Okay, first of all it is not a asset, but question ही गलत बना दिया उन्होंने. If repeat the question according to old format, sometime it will happen ना. Examiner will not be updated. He will pick the question from old books. So in that situation, he is specifically asking one question: discount on issue of shares will come in which head of the balance sheet?
तो आप P&L तो नहीं लिख सकते आंसर आप. So have to write non-current asset. Non-current asset. Okay now? So next class we will understand the journal entries related to sweat equity shares. Okay? This is very simple. One situation I will explain. See. Suppose 5,000 equity shares of 10 each issued to employees free of cost for providing. So this is for cash, other than cash, other than cash. Other than cash में asset debit, share capital credit. So which asset? Know-how. Know-how will be debited. 5,000 into 10. How much? 50,000. So share capital 50,000. That's it. क्या इसमें difficulty बोलो? Simple है ये. Tomorrow we'll discuss this. After this, your forfeiture ratio will start. After this question, we have to start forfeiture and वो important है, वहां से क्वेश्चन आता. अब तक जो बड़ा उसमें आने की गुंजाइश नहीं है. Okay? This PDF I will share in your group. Don't worry.